because I can afford 800 shillings and that school is not registered, you are doing business with your child. Unanielewa? Yes. So we have guidelines that regulates anybody who wants to do business in the school. Anything called a school. Na nimeuliza hapa, how many of you have insurance? None of you have insurance. So do you have insurance for your children? Do you have insurance for your children? We don't have. So why do you do business with your child when you don't have an insurance for that child? So when we talk about the laws, the government has these three mandates to do legislations, and I've given you the first legislation is the constitution. Kwamba ni wajibu wa serikali kuweka sheria ambazo zitalinda kila mwananchi. Na sheria kubwa ambayo ni ya kwanza ni constitution. And from the constitution kuna what we call policies. Kwamba kuna vitengo mbalimbali katika nchi yetu. Kuna kitengo cha afya, Ministry of Health. They have their own policy on how, if you want to open a clinic, how you need to do it. Kuna kitengo cha education, the Ministry of Education. If you want to run an educational system or any business to do with education, you must follow the Education Act 2013. And from the Act, it is now given guidelines. The Act does not tell you what to do, but this one provides for you even the size of a classroom. If you send me and tell me, I want you to come and look for this classroom, this provides it. Everything that is supposed to be done, and now we are talking about quality education, because these are the standards. Tumesikia majengo yameanguka, nyumba zimeanguka, watoto wameumia, sijui nini imefanyika. What always happens? So ile kitu kama hii imefanyika nini, huwa tunasema nini? Serikali saidia. We are very good. Tunaomba serikali tusaidie. Tunaomba serikali tusaidie. Tunaomba serikali you are the first government. You are the first educator. Sasa ulikuwa kwa shule ulikuwa unaambiwa mwalimu anapeana what percentage? Anafundisha mwalimu alikuwa anapeana what percentage anapofundisha? 25%. 75% ni ya nani? Ya mzazi. But wazazi tumepeana 100% kwa mwalimu. Na huyo mwalimu si mzazi, si ndio? Hana watoto. Walimu wetu wote hawazai, hawana watoto, si ndio? They have children like you and me. Some of them are very rude. Akienda nyumbani anashinda sasa nitadili aje na huyu mtoto. Nyumbani shida ya wake. Akirudi shuleni amepewa 100%. So the standards are there that everybody who wants to run an institution, whether ni a plot, whether ni private gani, whether ni international, whether ni public, they must follow these standards. And the first principle, that's why we call it registration. Are you a Kenyan or a Ugandan? What shows you are a Kenyan? You are identified by your national card, si ndio? So, hiyo shule yenye unapeleka mtoto ndani, yenye haina identity yoyote, which school is that? Which school is that? If you want to search for it, where will you get it? I want us to be very realistic. Don't be saying, I will hit you very hard. Because some of the things, we take them for granted. And you are taking it for granted because you are auctioning your child for 5 shillings. And for free. Tumeisikia kuna wakati wa kufika kufanya mtihani, watoto wamekosa kufanya mtihani. Kwa hizi shule zetu, kuna wakati watoto ambao wamefika class 8 tunasikia wazazi wanalia, mtoto wangu hajaregister. Hamjasikia? Which country are you living in? You've not had watoto wameregister mtihani, lakini mwalimu imefika wakati wa mtihani there is nowhere. Na mnaniambia no. So what happens? Umesikia wewe ni mzazi, you are taking your child to a private school. Shule inaitwa Kangemi Primary ambayo iko hapa ni private. Ikifika wakati wa kufanya mtihani, unaambia mtoto wako anafanyia Mathare Primary. Anaenda kukaa mtihani Mathare Primary. What happened kwa Kangemi Primary? It is not registered. Your child was learning in an illegal institution. And the worst part of it,
If something happens to that child, nobody will take responsibility because it is an illegal entity. Tukitoka na wewe hapa nje tuende hapo kwa hizi maduka ziko hapa. Kanjo kikuje kwa hizo maduka, what are they looking for? License. That you are operating a kiosk, you have a license to operate. So why do you allow to take your child to a school that has no license to operate? What are they doing? Wanafanya nini na mtoto wako? Alafu unaniambia it's very cheap na nalipa 200 because school is very expensive. But what is the life of your child? And I don't want to go very far. Was it last year or 2 years ago? Ngong Road. Kuna shule ilianguka na watoto wakakufa. Tulisikia. Ilikuwa private. What happened? As we speak now, there are even some government officials saizi walifutwa kazi, kuna wengine pato wanaendelea na kesi. Kwa sababu walienda huko kwa kukula pesa. Na wazazi unapeleka mtoto wewe unaangusha unasikia Talent Academy ina perform very well 100 marks. Kila mtoto atapata A. Wewe unaenda unasema mimi maskini, lakini wewe kila mtu anakimbiza mtoto huko. Watoto wanafanya nini? Wanajaa because unataka mtoto apite. But you are not looking at the safety and the security of that child. Wewe unapeleka mtoto shule, kitu umeona ni head teacher's office. Umeingia kwa head teacher's office, umelipa pesa, umeenda wapi? Home. Unaendelea na biashara kama kawaida. Hujui darasa iko kwa hiyo shule, hujui kama kuna choo, hujui ni madarasa yanafanana aje penye umeregister mtoto wako kuingia. Do you ever see? Huo unazunguka shule uangalie kama kuna madarasa. We are so gone into an extent that mtu anaweza kuuzia, na tunafanya hivyo. Anakuuzia shamba yenye haiko na unalipia. Si ni kweli? Hata saa hizi ukisikia hata asubuhi I was listening. Kuna plots zinauzwa mahali 120,000. Unaambiwa lipa deposit na kuna flight. Kuna return flight. Wenye mmeipanda ndege kutoka hapo kwenda Mombasa, how much is it? Not less than 10,000. The minimum is 16,000. So uko na return flight na unataka kwenda kununua plot na 120 na hiyo return flight ni free. Kuna free accommodation. Uende uone plot, alafu unaambiwa kuna 20% discount for the first wenye wanalipa wa kwanza. Unasema I have been looking for a plot. Hii nimeangukia. Unalipa. Alafu unaambiwa you first of all pay down payment. Alafu kutakuwa na viewing. Unaenda unalipia hewa yenye hujaona. When it comes to viewing, you are viewing nothing. Hauoni kitu yenye unaenda kuview. So logically, plot logically, hata kama ni wapi, hata kama ni katikati ya mtoni, kuna plot yenye inauzwa 120 na 120 na watu calculate, toa ya flight 16, toa ya accommodation, toa 20% kwa 120, unabaki na plot na 60 ama 80. Alafu unafikiria kabisa unatoa pesa yako unatuma kwa simu deposit. So let us be realistic. For education, we are also doing the same. We auction our children, unapeleka mtoto kwa shule, haina registration, haina ujui huyo mwalimu whether is a trained teacher or is a quack. Walimu wenye ameajiri, ujui ni walimu aina gani. So when the problem comes, wewe utakuwa kwanza kusema fanya nini, serikali fanya nini, saidia. Na ile ya serikali yenye ulikuwa unasema ilijaa, wewe tulikuwa kwanza kutusi. Huku walimu hawafundishi. Huku hakuna masomo, huku hakuna nini. The standards are here and they are very simple, very clear. From classroom, from the manager of the school, the running, the standards are supposed to be in that school are here. Whether it's a small classroom, we must have qualified teachers. The principal or the head teacher of that school must be a teacher. How do you expect? Wewe unapeleka kwa shule na principal mwenye anarani shule si mwalimu. Which business is he doing with your child? Back to management and governance. You are very sure you are paying. Lakini unalipa mwalimu, principal wa shule ambaye ana manage shule si mwalimu. It is the same thing. I am a contractor. Nimechukua hii barabara kutengeneza. I've taken a tender of this road. I'm not a contractor but nimechukua tender. Will I construct a water road? Ama nimechukua nataka kujengea nyumba. I have no clue of how a house looks like in terms of construction.
Hujui ni chuma gani ambayo nitakani tengeneza hii pila. Hujui measurements zinatakana siku ya aje. Lakini nimechukua contract ya kuchengea nyumba. What will happen to that house? It will collapse the next day. And this is why we are talking about our children now. Hata wanaposoma tunafika mahali tunashangaa, what is happening? So nataka we must teach our parents. Cheap is expensive. And anybody who is doing business will use all language to tell you how cheap that service is, and you will go there. But at the end of the day, you will realize how expensive it is. But the government will not fight you. They will take you uko na uamuzi. You have a right. Si uko na haki. Peleka mtoto penye unataka. Unajua kwamba we have free quality education. Serikali imesema elimu ni ya bure. Wewe ukasema huku kumejaa. Sasa waje nipeleke private because na mimi nikaona kuna gap na kuna wazazi wenye wanaringa hawataki kupeleka kwa wao penye kumejaa. So I will create space for them here na nitafanya biashara. And they don't register. Kanisa kama hii inaanza ni kanisa wanasema sasa sadaka tunaona inapunguka. Nafikiria hizi rooms hapa tunaweza anzisha hapa shule. So wanafungua hapo. Hii kanisa inaitwa aje? Jesus Explosion Church. So wataweka hapo, wataenda kule Huduma Center, wa register business name. Jesus Explosion Academy. Wakuja wameka hapo. Na waenda washone ka uniform kazuri na wavalisha mtoto. Huyo mama akiona, hiyo uniform ni smart, napeleka mtoto wangu huko. Inakaa huko sawa. Unajua unakuja unapeleka mtoto, unakutana na mwalimu amekaa hapo anafanya, mama sasa nini naambia mimi hata sina. Anasema hata usijali, wewe leta tu mtoto. Lipa ile yenye uko nayo, hiyo nyingine utafanya nini? Utalipa pole pole. Admission kutoka kwa darasa. Na hiyo sadaka ile unga yenye wazazi wameleta Sunday ama nini, wanapiga kalanja hapo na yeye anasema, huko mpaka wanapikia watoto. Huko ni watoto. Kila mtu anakimbiza mtoto anaenda anatoa hata public analeta huko. Lakini huyu mtu ajui whether this is a church or is a school. Those are two different things. Hizo ni vitu mbili tofauti. Shule lazima ikuwe registered under the Ministry of Education because it's running a curriculum. Is learning, ina provide services ambazo za elimu. Lazima standards zikuwepo. Huyu jamaa ameangalia ameregister Jesus Exploration Academy, ameenda ametafuta form 4 leavers, anajua here I have to do business. You cannot employ somebody to pay very high. Unajua naitisha wazazi wanalipa half, wengine wanalete tu. So you employ somebody who is not qualified. Ukiangalia who is the manager of the school, ni pastor ndio manager, pastor ndio pastor ndio chef. Mwalimu ndio watchman. Uongo. Nasema uongo. Some of these schools you go, mtu mwenye anaenda kufungulia gate ndio ukifunguka hivi ndio hapo kwa darasa anafundisha. Yule mama mwenye uliona jikoni ndio utamuona hapo kwa darasa anafundisha. Because they have to maximize the use of resources to give what they need. Atakwambia mwalimu anafundisha quality education, mwalimu anakaa pale. When you look at that teacher, he doesn't have a TSC number. Where will you go with that teacher when something happens? TSC will tell you that's not our employee. We don't know him or her. Hatumjui. This is why saizi shule yote, all schools, you are told, if you are operating and you want to register, one of the criteria in your form when you are applying for registration, we must have the list of all your teachers with their copies of their certificates and their TSC number. How many of those schools have teachers with TSC numbers? To even know, to even ask. When you walk, nimewaambia mfano, when you walk, hata tukitoka hapa na nyinyi tuenda hapa, any chemist ama duka, kitu ya kwanza ukiangalia hata kwa dirisha, utaona kwa ukuta pale kuna certificate. Kuna license. In those schools, when you walk into the head teacher's office, do you ever even look around to see whether there is something that looks like a certificate iko na logo ya serikali? They must have a certificate on the wall, straight. Picha ya rais na certificate. Those are the legal documents zenye inaonyesha kwamba that school is registered. Na uangalie ni mwaka gani registriwa mwaka gani. Is registered as a school. Labda ameweka pale certificate na ni CPO. Does a CPO commanded a CPO mandated to run a school? Does a church has a mandate to run a school? Those are the questions we need to be
be asking as parents. They are very difficult and painful questions, but it is because of your child. And we no longer want to do business with our children. Naomba tusimamie hapo, mtu atuombee tukunywe chai kwanza. Mmoja wetu anaweza kutuombea to get a cup of tea.